Bella guys, welcome back. How you doing? Greetings from Trattoria La Luna today in one of my favorite places here in Friuli Venezia Giulia, our family restaurant, to talk about 4 wine trends about 2023. Stick around till the end. We're gonna have a special guest with the 4th wine trend of 2023. Please subscribe. You know how much it means to us, so subscribe, guys. Guys, let's get right into it with trend number 1. It's more than a trend, it's a movement, and we're talking about sustainability in the wine industry, in the wine business. We're seeing wineries, wine brands, distributors, importers taking care and being more careful and more cautious about the sustainability approach. We're looking into the production from the vineyards into the winery, all the way into the distribution, finishing with the packaging of the wine itself and how it's distributed and sold and how we drink it. Looking backwards, we've seen 2022 extreme temperatures all throughout Italy, Europe, going above and beyond with heat and droughts. This is truly a problem because it can put to danger our favorite wines, the wines that we love. The high acidity that we are perceiving in Alto Adige, in Friuli, others, so to say, cooler areas, Mosel, are put to risk because of these higher temperatures. We're seeing wineries going above the norm of meters above sea level. We're seeing Alto Adige reaching peaks of over 1,000 meters above sea level to try to preserve that freshness, that fruit, to have that beautiful ripeness process that is put into danger because of climate change, because of global warming and the heat that we're seeing in our vineyards and in our favorite wine regions. So, in order to prevent all of this, everything needs to be, so to say, rethought in the most sustainable approach. We can do it by recycling, we can all do it by even recycling corks, and I'm excited to say that in this 2023 we are going to be talking about this topic with some of our favorite wine brands, and therefore stay tuned, stay curious, and follow the journey to see how we're going to be doing our best to be sustainable. And trend number 2, we're going into the non-alcoholic beverage world. Non-alcoholic wine, we are seeing it specifically actually in New York with popping up restaurants and bars where they serve only non-alcoholic beverages. Something new, something different, definitely will make our wine world's horizons expand in a sense, will bring closer different consumers, younger consumers into this world, and so maybe it will be a gateway to, so to say, expand our horizons in the wine world. We have seen not only with non-alcoholic beverages, but we're also seeing with our favorite wine brands that they are reducing the alcohol level to make the wine more, so to say, drinkable in a sense, more fresh, more light also for the customer itself. Alcohol level is something crucial, is important. Alcohol makes the wine, guys, so I don't know what to say when we are talking about non-alcoholic wine. I still have not tried it, something to look forward to in this 2023 and definitely to experience in the, so to say, places that we're going to be traveling. Definitely with New York taking the lead with this, as it always has. So let's see where 2023 will be with these non-alcoholic beverages. And trend number 3, we are seeing with indigenous grape, local wines. We Italians, for whoever is Italian watching this, we know that we like to drink local, and Italy as a whole drinks local. We drink wines from our region all throughout Italy, and this is also a beautiful, so to say, patrimonio, a beautiful resource that Italy has, and no other place like Italy actually has it. So going forward in 2023, we're going to be drinking more local, but not only in Italy, throughout the world. Specifically, I'm seeing this going into America. In the last year that I've been back after the pandemic in the States, I've seen interest, I've seen research into more indigenous grape varieties. I'm talking about Ribolla Gialla for Friuli Venezia Giulia going into the States. I'm talking about blends with indigenous grape varieties like the Collio Bianco that we have here today, from Trattoria La Luna, of course, a blend of Friulano, Malvasia and Ribolla Gialla, 3 indigenous grape varieties that grow exceptionally well in our region, in Friuli Venezia Giulia. I'm seeing restaurateurs, sommeliers, wine industry people researching and being more informed into the indigenous grape varieties to provide a different selection in our wine list. So I'm not saying that our Chardonnay, our Pinot Grigio, our Sauvignon will die off. The trend is continuing for them as well, but there will be more attention and more openness and interest going forward into indigenous grape varieties. And that's why here today I brought
finally actually, would you say, a little bit of wine as well. And this is our Collio Bianco from Trattoria La Luna. And as we are talking about it, why not, let's pop it open as well, as I also felt a little bit weird at the beginning because it's the first time that actually I am, to say, sharing with you some ideas and some perspectives on this, so to say, near future without wine. And we cannot be without wine, guys, even if we just talked about the non-alcoholic beverage. Bear with me a second as I serve myself a little bit of wine. And specifically, I'm a big promoter of my home region, Friuli Venezia Giulia, but this is a phenomenon that we're going to be seeing throughout. Indigenous grape varieties will take place and will take more interest into the fine dining, so to say, world, as sommeliers and restaurateurs want to share a new perspective in our wine world, in the wine world. So let's be curious, guys. Trend number four, guys, and stick around as we have a special guest. Bear with me a second as we're gonna be speaking Italian with our special guest, Nicola Primosig, fifth generation of the Primosic winery in Oslavia, just here above, from one of our favorites, so to say, hills, wine producers. Quindi, tac, e we switch, parliamo in italiano con il nostro ospite di stasera, il primo ospite, ragazzi, di questo, so to say, small YouTube channel that is gonna grow. Nicola, ben arrivato. Ciao Felix. Ciao, ben arrivato, è un piacere. Ci siamo incontrati ieri sera per caso a Gorizia facendo entrambi un aperitivo. Sì. Parlavamo dei vini orange, vini naturali e come prenderanno sempre più piede, come stanno prendendo sempre più piede nel mercato e come anche il consumatore lo sta apprezzando sempre di più. Assolutamente. Casca proprio a pennello con il trend numero 4 di questa piccola serie per il 2023, vini che troveremo e che potremo apprezzare sempre di più. E quindi tu ci hai portato la vostra ribolla gialla. Sì, la Ribolla Orange, quindi macerata, ovvero la Ribolla di Oslavia. Molto bene, quindi... che ce l'abbiamo proprio qui sopra. Esatto. Ribolla Orange. Raccontaci, spiegaci un attimo cosa vuol dire orange wine. Beh, orange wine semplicemente sono i vini che fanno una lunga macerazione. Nel caso di Oslavia è una tradizione molto antica macerare la ribolla, nel nostro caso, ma anche nel caso della maggior parte delle aziende di Oslavia, si parla intorno a un 4 settimane di macerazione in contatto con le bucce. Quindi in questa fase qua il vino prende corpo, prende colore, tutta la potenzialità che ha la buccia da offrire, e quindi nel caso della ribolla, che è un autoctono che ha una buccia veramente spessa, quindi si può fare lunghe macerazioni a temperatura non controllata, quindi con uso di lieviti indigeni, poi affinata 2 anni in legno, più precisamente a rovere di Slavonia, e 1 anno di affinamento in bottiglia. Quindi adesso siamo usciti col 2018, assaggeremo dall'archivio di famiglia un 2014 per vedere anche la longevità che ha questo vino. Fantastico. A te gli onori, visto che grazie, la tua grazie. etichetta 2014. I calici che abbiamo qua alla Luna, i calici specifici per gli orange wines, baby. Guarda qua, una bella espressione sarà sicuramente nel calice. Sono veramente entusiasta di provare questo 2014 perché, come ti dicevo prima, non ho ancora assaggiato un orange wine di così vecchia data, quindi super interessante. Guardate che bel colore già subito, bello ombrato, però pulito, nitido, che diciamo a me mi gasa tantissimo. No, il colore innanzitutto è... Felix, sì. Importante fare il cin e guardarsi negli occhi mentre si fa. Sempre. E poi si bisogna sempre bene, anche perché sennò non vale. Raccontami, tu che conosci veramente bene questo vino, i profumi e i gusti che senti in questo vino. Beh, al naso sentiamo subito note di miele, quasi nota di foglia di tabacco, quindi un naso bello deciso. Sì, no, veramente mieloso, cioè, che poi lo ritrovi anche in bocca. In bocca comunque una bella acidità tipica della ribolla, un'acidità molto presente ma mai aggressiva, lungo, pulizia, soprattutto pulizia. Sentiamo anche un po' di tannino. Abbiamo una percezione tannica che è molto inusuale per i vini bianchi, e anche qua rendono il vino bello complesso, è bilanciato, non è né troppo acido, non ha tannini arroganti, forti, quindi una bella ribolla equilibrata,
Poi come hai detto tu un vino di 10 anni, quindi questi sono vini che hanno un potenziale di invecchiamento molto elevato, quasi da rosso. Infatti la macerazione sono sostanzialmente vini bianchi trattati come dei rossi. Importante per i wine trends del 2023. Come percepisce il mercato questi vini e quali sono il feedback del consumatore? Beh, allora, innanzitutto devo dire che tutti i produttori di Oslavia ci siamo uniti per promuovere questa filosofia, perché fino a 20 anni fa erano vini che il mercato non li apprezzava, anzi li reputava come vini con difetti e vini sporchi perché non erano né bianchi né rossi. Adesso comunque lavoro di insegnare ad apprezzare, comunque sono vini che devono essere spiegati e soprattutto comunque se parliamo di mercato, l'Asia è forse il mercato che sta più apprezzando e scoprendo questi vini macerati, ma per una questione che si sposa perfettamente con la loro cucina. Quindi non ad esempio sushi in Giappone, ma sto parlando sì Giappone, Corea, cibi che hanno pesce molto grasso, quindi pesce grasso, e la ribolla che ha una pulizia della bocca eccellente, quindi si sposa perfettamente col loro cibo. Poi pensando comunque a sapori forti, no? Cioè nel senso sono sapori decisi. E quindi un vino deve essere comunque importante, deve avere una struttura, un corpo che gli permette comunque di amalgamare tutto il complesso. Assolutamente sì, qua posso dire anche che può tenere testa un bel pezzo di carne o comunque può essere apprezzato. Una dry aged. Può essere apprezzato anche davanti a un fuoco sul stile whisky, quindi vino da meditazione, essere assaporato perché sempre a ogni assaggio è una riscoperta. Cioè sono vini da meditazione, quindi non facili, però veramente complessi. Nicola, è stato un piacere essere Sì, è tutto assieme, mio. grazie per A te. essere, aver partecipato come special guest con il tuo vino per questa piccola puntata dei Wine Trends 2023. Nient'altro da dire che ci vediamo ad Oslavia. Assolutamente, ti aspetto. Hvala lepa, veš? Prosim. Thank you for sticking around till the end, for those of you who had. Nicola shared his perspective on orange wines, natural wines, and how it's becoming more and more a trend or a lifestyle in a sense as well. We have to remember that this cannot be the excuse for winemakers to create faulty and enological wrong wines, but it is something, a new method, treating a white wine like it would be a red wine. For certain cuisine cultures, this is already accepted, and it will become more and more accepted also, so to say, in the Western, so to say, world of consumption. Thank you guys. These are 4 wine trends to look into, to look forward to in this 2023. And nothing else to say. We look forward to share together and continue sharing together some wine glasses. Wine trends.